Du setzt dich hin, mein Geburtstagskarte zu schreiben. Der Stift fühlt sich vertrauten, aber die Buchstaben sind kleiner, vielleicht ein bisschen. Du tust deshalb, hut einfach nur mir denken sie. Aber was, wenn dies winzige Veränderung in ihrer Handschrift tatsächlich ein Verwarnung ihres Gehirns ist? Untersuchungen zeigen, dass subtile Veränderungen, wie schrumpfen Buchstaben oder zittrige Linien, auftreten können beaver die Parkinson-Krankheit diagnostiziert wird und die gute Nachricht. Sie können sie selbst entdecken, direkt in ihrem Gedächtnis. In den nächsten Minuten sehe ich Ihnen wir handschriftlich Hinweise das könnte dies versteckten Veränderungen aufdecken, und ein Überraschung fünft, die meisten Menschen, und sogar eine Jarst, überschen. Es ist einfach, es geht schnell und es könnte einer der wichtigsten Gesundheitschecks sein, die Sie dieses Jahr machen. Ich habe stundenlang neurologische Forschungsergebnisse analysiert und MIT Medizinen gesprochen, Ihnen Praxis und praktische Tipps zu geben. Studien zeigen immer wieder, dass bestimmte Veränderungen der Handschrift lang vor anderen Parkinson-Symptomen auftreten können. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen, dies vorsichtig zu erkennen, wenn es am wichtigsten ist, zu handeln. Wenn Ihnen Gehirngesundheit und unabhängig wichtig sind, tippen Sie auf wie und abonnieren damit wir gemeinsam immer einen Schritt voraus sind. Mikrographie, schrumpfende Handschrift. Stellen Sie sich vor, Sie holen ein alte Weihnachtskarte hervor, die Sie vor 5 Jahren geschrieben haben. Sie betrachten Ihre Unterschrift und sie fühlt den Raum mit Leichtigkeit, sich hier Strich, affin Buchstaben, genau wie in Ihrer Erinnerung. Jetzt unterschreiben Sie Ihren Namen auf der heutigen Einkaufsliste, und irgendetwas fühlt sich seltsamen. Die Buchstaben wirken kleiner. Ihre Schleifen sind enger. Vielleicht ist der Schwanz Ihres nicht ganz so weitgehend. Sie konnten es auf all oder die Verwendung eines anderen Stifts zurückführen, aber die so schrumpfen der Handschrift, bekannt als Mikrographie, ist mehr als nur ein Eigenart. Mikrographie ist ein bekanntes Versymptom der Parkinson-Krankheit. Studien haben ergeben, dass bis zu die Hälfte Menschen, bei denen letztendlich Parkinson diagnostiziert wird, dies Veränderung der Handschrift bereits vor dem Auftreten von Zittern oder Steifheit aufweisen. Für viele ist dies einer der ersten sichtbaren Hinweise darauf, dass sich etwas im motorischen Kontrollsystem des Gehirns verändert. Der sich liegt in der Auswirkung von Parkinson auf die Basalganglien, einen Teil des Gehirns, der für die Bewegungskoordination zuständig ist. Wenn die Dopamin-produzierenden Zellen abnehmen, leidet die Feinmotorik. Das bedeutet, dass Ihr Hand nicht mehr das gleiche Startsignal für freie Bewegungen erhält, was zu kleinerer, verkrampfter Schrift führt, und dass Sie sich bewusst dafür entschieden. Das Risiko, dies zu ignorieren? Man versäumt Zeit. Parkinson ist nicht heilbar, aber eine verseitige Erkennung eröffnet Möglichkeiten für Interventionen, Medikament, Therapien, Änderungen des Lebensstils, die das Fortschreiten der Krankheit deutlich verlangsamen und die Lebensqualität erhalten können. Wartet, bis die Symptome offensichtlich sind, verliert oft wohl Monat oder sogar Jahr produktive Behandlung. Jane, 52, ist ein perfektes Beispiel. Sie macht sich eifrig notizen und notiert sich ständig Erinnerungen für sich und ihre Familie. Eins Nachmittags zog sie ein Einkaufslist vom letzten Frühjahr aus ihrer Handtasche und bemerkt, dass ihre Unterschrift seltsam klein aussah. Nötiger wirklich sie mit einer vom Vorjahr, und der Unterschied war frappierend. Sie fand es seltsam genig, es bei ihrem nächsten Arzttermin zu erwähnen. Dies Beobachtung führt zu einer Überweisung in einen Neurologen und schließlich zu einer frühen Parkinson-Diagnose. Der die Krankheit so früh erkannt, begann mit der Behandlung, beaver ihr täglichen Aktivitäten erheblich beeinträchtigt wurden. Die gute Nachricht, das Erkennen von Mikrographien ist einfach, wenn Sie es sich zur Gewohnheit machen. Es dauert nur ein paar Minuten einmal im Monat. Verwenden Sie denselben Satz, etwas Einfaches wie Ihren vollständigen Namen oder der schnell Braunfuchs springt über den vollen Hund.
Und schreiben Sie in Ihrem Judentum still. Datieren Sie Ged prob und bewahren Sie Sie in einem kleinen Notizbuch oder Ordner auf. Bladen Sie nach ein paar Monaten zurück und vergleichen Sie. Werden die Buchstaben allmählich kleiner? Sind die Wörter starker zusammengedruckt? Selbst klein, beständige Veränderungen sind bemerkenswert. Konsistenz ist wichtig. Verwenden Sie nach Möglichkeit denselben Stift und schreiben Sie auf ähnlichem Papier, Variablen auszuschließen. Es geht nicht darum, sich über jede Ungenauigkeit Gedanken zu machen, sondern sich über einen längeren Zeitraum hinweg einen klaren, fairen Vergleich zu ermöglichen. Wenn Sie eine Tendenz zu kleinerer, engerer Schrift bemerken, insbesondere wenn dies mit anderen subtilen Veränderungen wie langsamer Schreibgeschwindigkeit oder zittrigeren Linien einhergeht, sollten Sie dies Aufzeichnungen Ihrem Arzt vorlegen. Und genau hier liegt der Schlüssel. Mikrographie bedeutet nicht automatisch, dass Sie in Parkinson erkrankt sind. Stress, Müdigkeit und sogar Arthritis können die Handschrift verändern. Indem Sie Ihre Handschrift dokumentieren, liefern Sie Ihrem Arzt wertvoll, konkret Daten für weitere Untersuchungen. Das ist der Schlüssel. Sie stellen keine Diagnose, sondern beteiligen sich aktiv in der Überwachung Ihrer eigenen Gesundheit. Hier ist Ihr wichtigste Maßnahme. Beginnen Sie dies durch mit einem Handschriftprotokoll. Wählen Sie einen Satz aus, notieren Sie ihn einmal im Monat und legen Sie in Zoom vergleichen basiert. Es ist ein einfacher Schritt, aber könnte eins der wirksamsten Mittel sein, subtle neurologische Veränderungen zu erkennen, beaver Sie mehr als nur Ihre Handschrift beeinträchtigen. Und für alle Nigerianer, haben Sie schon einmal Ihre Handschrift von vor ein paar Jahren mit der heutigen verglichen? Wenn ja, was ist Ihnen am meisten aufgefallen? Unregelmäßiger Buchstabenabstand und Gedränge. Stellen Sie sich vor, Sie schreiben ein Notiz für den Kühlschrank, nur als Erinnerung für jemanden zu Hause. Sie werfen einen Blick auf die Wörter, und aus irgendeinem Grund sehen Sie nicht mehr so aus wie früher. Manch Buchstaben wirken zusammengequetscht, stoßen fast aneinander, während ihr seltsam Abstand haben, als würden Sie auseinanderdriften. Zurs denken Sie vielleicht, Sie schreiben einfach nur hastig oder der Stift schläft, aber dies subtle Veränderung der Abstand kann tatsächlich ein frühes Anzeichen für Veränderungen in der Bewegungssteuerung Ihres Gehirns sein. Wenn wir schreiben, folgt es einem unsichtbaren Rhythmus. Jeder Buchstabe und jedes Zwischenraum wird unbewusst gesetzt, gesteuert durch die Praxis Kommunikation zwischen Gehirn und den kleinen Muskeln in der Hand. Bei bestimmten neurologischen Erkrankungen wie Parkinson kann dieser Rhythmus schon vor dem Auftreten deutlicher Symptome, wie Zittern oder Steifheit, in Stocken geraten. Die falsch? Buchstaben, die ungleichmäßig aneinandergereiht sind, oder ein Wortabstand, der sich von Wort zu Wort uneinheitlich entfällt. Der Grund für diese Veränderung liegt in der motorischen Koordination. Bei Parkinson verliert das Gehirn nach und nach Dopamin produzieren Neuronen in der Substantia nigra. Dieser Verlust stört den Bewegungsfluss und führt dazu, dass die Handschrift weniger flüssig wird. Unregelmäßige Abstand sind das Äquivalent zu einem Tänzer, der in seiner Choreografie den Takt verfehlt. Das Gesamtmuster wird dadurch durcheinandergebracht. Es handelt sich eine subtle Veränderung, die deshalb oft unbemerkt bleibt. Die Gefahr besteht darin, Sie zu ignorieren und die sich zu versäumen, solange die Veränderungen noch gering sind. Neurologen wissen, dass motorische Symptome beim Schreiben oft früher auftreten als größer Bewegungsproblem. Schreiben bietet daher wertvoll Einblick in die Gehirngesundheit. Tom, ein 60-jähriger pensionierter Lehrer, hat das am eigenen Leib erfahren. Liebt es, Tagebuch zu führen, doch eines Nachmittags bemerkte, dass sein letzten Eintrag im Vergleich zu denen der letzten Jahres seltsam wirkten. Die Wörter waren nicht kleiner, sie waren nur zusammengedrückt und campten beinahe am Platz auf der Seele. Dachte, es lag nur in einem schlechten Stift oder einer müden Hand, wechselt das Schreibrad und versuchte es erneut. Das Gedränge blieb bis dahin. Aus Neugier bracht,
proben zu seinem Hausarzt, der in zu weiteren Untersuchungen überwies. Innerhalb weniger Monate wurde bei ihm Parkinson im Verstadium diagnostiziert. While die Krankheit verzeitigt erkannt, beginnt MIT Physio und Ergotherapie, die im Haf, sein Schreibfähigkeit und sein unabhängig im Alltag viel länger zu bewahren. Die gute Nachricht ist, dass sie dies ganz einfach selbst überprüfen können. Wollen Sie einen Kassen, vertrauten Satz, etwas MIT einer Mischung aus Buchstaben, wie zum Beispiel der Schnellbraun Fuchs springt über den vollen Hund. Schreiben Sie in einmal pro Woche MIT demselben Stift auf dasselbe Papier. Datieren Sie jede Probe. Vergleichen Sie nach ein paar Monaten die alteren MIT den neuen. Achten Sie auf Muster, rücken die Buchstaben dichter zusammen? Verschmelzen einige Wörter leicht? Seien bestimmt Buchstaben wie M oder N. Gequetscht aus und sind daher schwerer zu lesen? Versuchen Sie, ein niederlich Schreibgeschwindigkeit beizubehalten, verlangsamen Sie sie nicht, nur es ordentlicher zu machen, und vermeiden Sie es, den Abstand bewusst zu korrigieren, bis Sie die niederliche Biegung Ihrer Hand einfangen machten. Ein praktischer Tipp: Zeichnen Sie vor dem Schreiben Ihres Satzes leicht Bleistift Linien. MIT der Zeit helfen Ihnen diese Linien nicht nur dabei, Änderungen im Abstand zu erkennen, sondern auch, ob Buchstaben über oder unter die Grundlinie driften, was ein weiteres Subtilzeichen für motorische Veränderungen sein kann. Denken Sie daran, unregelmäßig Schreibabstand bedeuten nicht automatisch Parkinson. Stress, Schlafmangel und sogar neue Schreibgerät können Ihren Rhythmus vorbergen durch Änderungen. Wichtig ist, auf gleichmäßig, allmählich Veränderungen im Lauf der Zeit zu achten. Wenn Sie eine Tendenz feststellen, insbesondere in Kombination mit anderen Veränderungen der Handschrift wie schrumpfenden Buchstaben oder zittrigeren Linien, sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen. Sie müssen kein Expert sein, dies Dinge zu bemerken, Sie müssen nur aufmerksam sein. Ein 5-minütige Kontrolle Ihrer Handschrift pro Woche ist eine kleine Gewohnheit, die Ihnen ein umfassendes Bild über die Gesundheit Ihres Gehirns vermitteln kann. Indem Sie diese Veränderungen vorsichtig erkennen, haben Sie die beste Chance zu handeln, solange noch Zeit ist, Ihre Unabhängigkeit, Mobilität und die Lebensqualität zu schützen. Wann haben Sie Ihre Handschrift das letzte Mal genau betrachtet, nicht wegen Ihrer Schönheit oder Ihres Stils, sondern Hinweis darauf zu erhalten, wie Ihr Gehirn und Ihr Körper zusammenarbeiten. Sie werden überrascht sein, was Sie finden. Zittern in der Handschrift. Sie machen sich ein Notiz, vielleicht ein Telefonnummer, vielleicht einen Lebensmittelartikel, und bemerken etwas Merkwürdiges. Die Linien Ihrer Buchstaben wirken nicht mehr so glatt wie früher. Die Schlief in Ihrem G. Wackelt leicht, der Abstrich in Ihrem L. Scheint etwas verrutscht zu sein, und Ihre Unterschrift hat etwas von Ihrem sauberen, gleichmäßigen Fluss verloren. Zuerst denken Sie vielleicht, es liegt einfach an einem schlechten Stift, einer kalten Hand oder vielleicht daran, dass der Tisch nicht stabil war. Aber wenn das immer wieder passiert, könnten Ihnen die wackeligen Linien etwas Wichtigeres verraten, dass sich Ihr Feinmotorik verändert. Ein Zittern der Handschrift zeigt sich oft lang beaver ein Zittern der Hand im Resistance spürbar. Das liegt daran, dass Schreiben ein Präzisionsarbeit ist, es erfordert subtle, kontrolliert Biegungen, die im anfälligsten für neurologische Veränderungen sind. Wenn die Kommunikation zwischen Gehirn und Fingermuskulatur nicht ganz reibungslos funktioniert, beginnt der Stift leicht auf der Seite zu tanzen und hinterlässt winzig Wellen oder gesagt Kanten in den Buchstaben. Die Parkinson-Krankheit ist eine der häufigsten Ursachen für tremorige Veränderungen der Handschrift. In manchen Fällen tritt dieses Symptom bereits vor der Diagnose auf. Forscher haben festgestellt, dass Menschen im Verstadium oft klein, unregelmäßige Schwankungen in ihren Stiftstrichen aufweisen, insbesondere bei gebogenen Buchstaben wie O, E, U und G. Da dies so leicht auf Müdigkeit, Stress oder sogar schlechte Belüftung zurückgeführt werden kann, bringen viele Menschen dies erst dann mit der Gesundheit ihres Gehirns in Verbindung, wenn andere Symptome auftreten. Ignorieren kann wertvoll Zeit kosten.
Ein Tremor in der Handschrift kann ein Wortvolles Verwarnsignal sein. Eins, das in einen Vorsprung bei der Untersuchung und Behandlung verschafft. Früher Parkinson oder andere neurologische Erkrankung erkannt wird, desto mehr Möglichkeiten gibt es, das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen, die Symptome zu lindern und die Unabhängigkeit zu bewahren. Maria, 48, Arlette dies, ohne es zunächst zu merken. Sie liebt es, handschriftlich Briefen Freund zu schreiben. Als sie eines Tages ein alte Notiz, die sie erst vor 6 Monaten geschrieben hat, nach einmal las, bemerkt sie etwas Merkwürdiges. Ihr nun Buchstaben sehen zittriger aus, besonders Wörter mit schliefen und Kurven. Der Unterschied war so gering, dass die meisten Leute nicht bemerkt hatten, doch sie beherrscht ihre eigene Handschrift gut genug, die Veränderungen zu erkennen. Sie erwähnt es gegenüber ihrem Hausarzt, der sie in einen Neurologen überwies. Dies für Beobachtung für zu Tests, die bestätigten, dass sie sich im Verstadium von Parkinson befand. Da die Krankheit so vererkannt wird, konnte sie mit der einem von Medikamenten und Ergotherapie beginnen, bever die Symptome tägliches Leben beeinträchtigen. Wenn sie dies selbst überprüfen mochten, hier ein einfacher Ansatz. Schreiben Sie bis zweimal im Monat einen Text mit einer Mischung aus geraden und geschwungenen Linien, etwa der Schnellbraun Fuchs springt über den vollen Hand. Oder einfach Ihre Unterschrift, die Sie mehrmals wiederholen. Verwenden Sie denselben Stift und dieselbe Papiersort, die Bedingungen konsistent zu halten. Achten Sie genau auf Veränderungen in der Glatt, bilden Ihre Kurven klein Wellen? Sind gerade Linien leicht gesagt statt scharf? Sie können Ihr Buchstaben sogar mit einem Lineal oder einer Schablone nachzeichnen, zu sehen, wie weit sie wandern. Ein weiterer Trick besteht darin, langsam und bewusst zu schreiben und dann schnell zu schreiben. Bei Zittern bemerken Sie möglicherweise, dass das Zittern in beiden Fällen auftritt. Es ist deutlicher sichtbar, wenn Sie mit normaler Geschwindigkeit schreiben. Sie können auch versuchen, Kleinspiralen oder Kreis zu zeichnen. Zittern zeigt sich oft als winzige Brücke oder Unebenheiten entlang einer eigentlich glatten, durchgehenden Kurve. Es ist wichtig zu bedenken, dass gelegentliches Zittern nicht automatisch auf Parkinson hindert. Vorübergehend Zittern kann durch Müdigkeit, Koffein, Angstzustände oder sogar bestimmt Medikament verursacht werden. Wichtig ist die Beständigkeit. Wenn Sie diese Veränderung regelmäßig beobachten, insbesondere in Kombination mit anderen Veränderungen der Handschrift wie schrumpfenden Buchstaben oder unregelmäßigen Abständen, sollten Sie mit Ihrem Arzt sprechen. Ihre Handschrift ist wie ein persönlicher Fingerabdruck der Motorik Ihres Gehirns. Indem Sie auf die subtilen Wellen und Schwankungen in Ihren Buchstaben achten, geben Sie sich die Chance, Veränderungen vorsichtig zu erkennen, wenn das Zeitfenster zum Handeln am großen ist. Alles, was Sie brauchen, sind ein paar Minuten, ein Stift und ein Blatt Papier, Ihr eigenes Nervensystem zu überprüfen. Wann haben Sie das letzte Mal genau auf die Form und Stabilität Ihrer Buchstaben geachtet? Dieses winzig wackeln konnte mehr als nur ein Ausrutschen der Hand sein. Es konnte die Art und Weise Ihres Körpers sein, Aufmerksamkeit zu flüstern. Verlangsamt Schreibgeschwindigkeit und sagen. Sie setzen sich hin und schreiben ein einfach Einkaufslist. Nur ein paar Artikel, nichts Kompliziertes. Doch als Sie anfangen zu schreiben, bemerken Sie etwas Merkwürdiges. Jedes Wort braucht etwas länger als sonst. Ihr Hand hält mitten im Buchstaben in, fast so, als Wort sie auf Anweisungen warten. Sie fühlen sich vielleicht nicht müde und Ihrem Stift geht auch nicht die Tinte aus, aber Ihr Schreiben fühlt sich einfach, langsamer an. Diese allmähliche Geschwindigkeitsverlust kann ein subtiles, frühes Anzeichen neurologischer Veränderungen sein. Bei der Parkinson-Krankheit Beeinträchtigt ein Symptom namens Bradykinesie, was so viel wie Verlangsamung der Bewegungen bedeutet, auf die Handschrift vor anderen alltäglichen Aufgaben. Schreiben ist ein komplexer Prozess, der eine sofortige Koordination zwischen Gehirn, Handmuskulatur und Fingern erfordert.
Wenn die Dopamin produzierenden Zellen im Gehirn abnehmen, wird dies reibungslos, schnell Kommunikation unterbrochen. Die Folgest, das ihr Hand sagt, sie länger brauchen, ihr Buchstaben fertigzustellen, und der Schreibfluss weniger automatisch wirkt. Es ist nicht immer auf den ersten Blick offensichtlich. Viele Menschen tun es als Zeichen des Alterns, der Ablenkung oder einfach als Zeichen von außer Die Gefahr besteht darin, dass sich ein verlangsamt Schreibgeschwindigkeit Jahr vor anderen Parkinson-Symptomen entwickeln kann, was eine frühzeitige Erkennung ermöglicht. Je früher die Diagnose, desto mehr Möglichkeiten gibt es, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen und die Unabhängigkeit zu bewahren. Mike, ein 55-jähriger Ingenieur, erlitt dies, ohne es zunächst zu merken. War stolz darauf, bei der Arbeit detailliert handschriftlich Notizen zu machen. Im Lauf eines Jahres bemerkte, dass selbst das Aufschreiben einer Kassenbesprechungserinnerung länger zu dauern schien. Ertappte sich dabei, wie mitten in Worten oder Buchstaben inhielt und manchmal vergisser, was schreiben wollte, beaver der Stift das Papier berührt. Dacht, es sei nur Arbeitsstress und tat es ab, bis seine Frau darauf hinwies, dass sein Geburtstagsgarten sei sogerlich. Außer, als war sei in Zeitlupe geschrieben. Dies Bemerkung wären lasten, alte Notizen mit nun zu vergleichen, und der Unterschied war deutlich zu erkennen. Ging damit zu seinem Arzt, der neurologische Test durchführt und bei ihm Parkinson im Verstadium diagnostiziert. Dank dieser frühzeitigen Erkennung konnte Mike mit der Behandlung beginnen, waren seine tägliche Leistungsfähigkeit noch hoch war. Wenn sie ihr eigen Schreibgeschwindigkeit überwachen mochten, ist der Vorgang einfach, aber aufschlussreich. Wollen sie einen vertrauten Satz, etwas mit einer Mischung aus Buchstaben und Kurven wie sie, der schnell braun Fuchs springt über den vollen Hand. Schreiben sie in ihrer normalen, angenehmen Geschwindigkeit und stoppen sie dabei die Zeit. Versuchen sie nicht, sich zu beeilen oder absichtlich zu verlangsamen. Sie machten ein echt Momentaufnahme ihrer näderlichen Handbewegungen. Wiederholen sie die Übung einmal im Monat und verwenden sie dabei denselben Stift und dasselbe Papier, die Bedingungen konstant zu halten. Achten sie im Lauf der Zeit auf Veränderungen in Geschwindigkeit und Pausen. Brauchen sie ein oder zwei Sekunden länger als Silver? Fühlen sich ihr Buchstaben weniger flüssig und müssen sie häufiger innehalten? Sie können auch auf die Startversagerung achten, die Pause vor dem ersten Buchstaben eines Wortes. Im Verstadium der Parkinson-Krankheit hat das Gehirn manchmal Schwierigkeiten, das Startsignal für feinmotorische Bewegungen zu senden, was zu diesen winzigen, aber spürbaren Versagerungen führt. Wichtig zu wissen, gelegentlich langsam schreiben bedeutet nicht automatisch, dass sie an Parkinson leiden. Müdigkeit, Ablenkung, Gelenkschmerzen oder sogar ein unordentlicher Arbeitsplatz können die Schreibgeschwindigkeit vorübergehend beeinträchtigen. Achten Sie auf enthalten Veränderungen über Wochen oder Monate hinweg, insbesondere wenn dies mit anderen Handschriftunterschieden wie schrumpfenden Buchstaben, ungleichmäßigem Abstand oder Zittern einhergehen. Bei der Überwachung eurer Schreibgeschwindigkeit geht es nicht darum, sich selbst in ein Laborexperiment zu verwandeln. Es geht darum, sich eine weitere Möglichkeit zu geben, ihr Gesundheit im Auge zu behalten. Schon ein paar Sätze pro Monat, die Sie mit der Zeit messen, können eine klare Aufzeichnung liefern, die Ihrem Arzt hilft, Veränderungen zu erkennen, die Ihnen im Alltag vielleicht gar nicht auffallen. Stellen Sie sich Ihre Handschrift wie ein persönliches Gesundheitstagebuch im Miniaturformat vor. Jeder Strich erzählt etwas darüber, wie Ihr Gehirn und Ihre Muskeln zusammenarbeiten. Indem Sie bemerken, wann dies Gestik langsamer wird, verfolgen Sie nicht nur Ihr Schreiben, sondern auch Ihre Unabhängigkeit, Ihre Mobilität und Ihre Fähigkeit, das Leben, das Sie lieben, zu meistern. Wann haben Sie das letzte Mal die Zeit gemessen, die Sie zum Schreiben benötigten? Sie würden überrascht sein, was ein so einfach Übung ans Licht bringen kann. Druckvariation, inconsistenter Stiftdruck. Sie unterschreiben gerade ein wichtiges Dokument und bemerken mittendrin etwas Merkwürdiges.
Die ersten Buchstaben sind dunkel und fett, die letzten wirken blass, als ob die Tintem Stift zur Neige geht. Sie Reception es mit einem anderen Stift, aber es passiert nicht. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Ihre Schrift beginnt like und det schwer, die Buchstaben drucken sich tief ins Papier. Dies Veränderungen im Stiftdruck mögen harmlos erscheinen, gehören aber zu den am häufigsten übersehenen frühen Veränderungen der Handschrift im Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen. Der Druck unserer Handschrift wird durch ein empfindliches Gleichgewicht zwischen Gehirnsignalen und der Muskelkontrolle in Fingern und Hand gesteuert. In einem gesunden System bleibt dieser Druck relativ konstant, ohne dass wir darüber nachdenken. Doch wenn die Feinmotorik zu schwächeln beginnt, wie es bei Parkinson im Frühstadium der Fall sein können kleine Muskeln in Ausdauer verlieren oder Ungleichmaßung auf die Signale des Gehirns reagieren. Die Folgestein Handschrift mit deutlichen Druckschwankungen, manchmal innerhalb desselben Worts. Dies ist mehr als nur eine kosmetische Veränderung. Schwankender Stiftdruck kann eins der verhessenen motorischen Symptome sein, das Auftritt, lang vor Zittern oder Steifheit. Dies nicht so häufig diskutiert wird wie Schrumpfen Buchstaben oder Zittern, wird es von vielen Menschen und sogar einigen Ärzten übersehen. Das ist bedauerlich, denn es handelt sich eine Veränderung, die zu Hause erkannt und verfolgt werden kann. Susan, ein 59-jährige Buchhalterin, bemerkt dies zum ersten Mal, als sie ihr wöchentlichen Kreuzworträtsel lost. Sie benutzt einen Druckbleistift, und einige ihrer Antworten wirkten scharf und fett, während andere so blass waren, dass sie die Augen zusammenkniffen musste, sie zu lesen. Sie schab es auf billig Bleistift, doch als dasselbe mit einem hochwertigen Kugelschreiber passiert, begann sie sich zu wundern. Mit der Zeit merkt sie, dass sie nicht bewusst starker oder leichter druckt. Ihr Hand habt einfach keinen gleichmäßigen Druck aus, sie bracht mehrere Rätselseiten zu ihrem Arzt, und das reicht aus, in einen Neurologen zu überweisen. Bei ihr wird Parkinson im Frühstadium diagnostiziert, und while die Krankheit vorsichtig erkannt wird, konnte sie eine Therapie beginnen, die ihr half, ihr Feinmotorik zu erhalten. Wenn sie ihren Schreibdruck im Auge behalten möchten, ist das ganz einfach. Schreiben Sie einmal pro Woche einen kurzen Satz oder Ihre Unterschrift mehrmals mit demselben Stift und Papier. Beobachten Sie anschließend die Strich. Sind manche Buchstaben dunkel und andere blass, obwohl Sie Ihren Schreibdruck nicht bewusst verändert haben? Wird Ihre Schrift anfangs fett und dann blass oder umgekehrt? Ein anderer Method ist das Schreiben mit einem weichen Graphitstift. Der Bleistiftstrich besonders druckempfindlich sind, werden Veränderungen deutlich. Like Strich sind möglicherweise kaum sichtbar, während kraftige Strich tief Rillen im Papier hinterlassen. Sie können auch einen Kontrast durchführen. Zeichnen Sie wiederholt ein einfaches Quadrat oder einen Kreis und prüfen Sie, ob die Linien stark und tief gleich bleiben. Wenn Sie über Wochen oder Monate hinweg ein allmählich zunehmendes Muster zunehmender Abweichungen feststellen, insbesondere neben anderen Veränderungen der Handschrift, sollten Sie Ihr Proben einem Arzt vorlegen. Natürlich weist nicht die Druckveränderung auf ein neurologisches Problem hin. Müdigkeit, Arthritis und sogar die Stiftform können Schreibverhalten beeinflussen. Die Schreib ist konstant entscheidend, die kontrolliert Aufzeichnung Schreibverhaltens über einen längeren Zeitraum. Führen Sie ein kleines Notizbuch für dies Proben, datieren Sie jedes und bewahren Sie es in einem sicheren Ort auf. Diese Aufzeichnung kann für Ihren Arzt von unschätzbarem Wert sein und ihm ein visuelles Zeitleist aller Veränderungen in der Feinmotorik beiten. Wenn Sie auf Druckschwankungen achten, bedeutet das, die Verantwortung für Ihre Gesundheit zu übernehmen. Schon eine kleine Aktion, ein paar Minuten pro Woche, kann Ihnen wertvoll Erkenntnis liefern. Vorsichtiger kein Problem, die den Stiftdruck beeinflussen, lassen sich effektiver behandeln. Das hilft Ihnen, die Fähigkeiten, auf die Sie täglich angewiesen sind, aufrechtzuerhalten, vom Briefschreiben bis zum Hemdnupfen. Wenn Sie also das nächste Mal etwas schreiben, achten Sie nicht nur auf die Wörter,
sondern auch darauf, wie sie auf dem Papier wirken. Sind sie klar zu erkennen oder berühren sie kaum die Oberfläche? Dieser subtle Unterschied kann die mehr als nur ein Eigenart des Stifts sein, es kann die Art ihres Körpers sein, ihnen zu sagen, pass auf. Wann haben Sie das letzte Mal wirklich darauf geachtet, wie fest oder leise Sie schreiben? Die Antwort kann die wichtiger sein, als Sie denken. Wenn man darüber nachdenkt, ist Handschrift ein ganz kleiner, alltäglicher Teil des Lebens. Wir unterschreiben, machen uns Notizen, erstellen Listen, ohne darüber nachzudenken. Doch dies kleinen Dinge sind wie Fingerabdruck der Gesundheit unseres Gehirns. Subtle Veränderungen, kleiner Buchstaben, gedrängt Wörter, zittrige Linien, langsamer Strich oder ungleichmäßiger Druck, sind mehr als nur machen. Sie können verursachen eine Veränderung im Nervensystem sein und uns die Chance geben, zu handeln, bever größer Herausforderungen auf uns zu kommen. Für Watchsehen in Ihren Fortieren, 50 und darüber hinaus kann es einen großen Unterschied machen, dies Ansehen vorsichtig zu erkennen. Es geht nicht darum, sich von jedem Verzittern besessen zu machen, es geht darum, sich dessen bewusst zu sein und die Bewusstsein zu nutzen, unabhängig, wird und die Lebensqualität zu schätzen. Ein paar Minuten pro Monat, die Sie damit verbringen, schreiben zu protokollieren, können Ihnen helfen, Ihre eigenen Mahlzeiten zu kochen, dorthin zu fahren, was Sie wollen, oder Geburtstagskarten in Ihr Leben zu schreiben, und dies wird jar länger, als wenn Sie warten würden, bis die Symptome schlimm genug sind. Dies sind klein Jessen, aber sie haben ein groß Wirkung. Stift kann mehr sein als nur ein Schreiberät. Kann ein Frauensystem für Ihre Gesundheit sein. Eine einfache Gewohnheit, die Sie immer einen Schritt voraus sein lässt. Lassen Sie uns kurz die 5 Veränderungen Ihrer Handschrift zusammenfassen, auf die Sie achten sollten. Kleiner, schrumpfen Buchstaben, unregelmäßig Abstand, wackelig oder zitternde Linien, langsameres Schreiben mit Pausen und unterschiedlicher Stiftdruck. Dies Veränderungen mögen unbedeutend erscheinen, können aber zusammengenommen wichtig Hinweise auf die Gesundheit Ihres Gehirns geben. Je früher Sie dies bemerken und handeln, desto mehr Möglichkeiten haben Sie, Ihr unabhängig und die Lebensqualität zu schätzen. Hier ist mein Frage an Sie. Wann haben Sie Ihre Handschrift von vor Jahren das letzte Mal mit der heutigen verglichen, und was haben Sie festgestellt? Teilen Sie uns unten Ihr Gedanken mit. Wenn Ihnen das geholfen hat, liken, teilen und abonnieren Sie uns bitte, damit wir weiterhin auf unsere Gesundheit achten können, Wort für Wort.